আমার অনুষ্ঠান শেষ পৰ্যায়ত আহিছে। এতিয়া আমাৰ সকলোৰে যিটো আমি কথা শুনিবৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ, সেইটো হৈছে সুদূৰ ডেনমাৰ্কৰ পৰা অহা শ্ৰী গৌৰ হৰি দাস প্ৰভু ইয়াত আছে। তেখেতে অসমীয়া ক'ব নাজানে, ইংৰাজীতে ক'ব। আৰু আমাৰ মাজত আছে দিল্লীৰ গুৰগাঁৱৰ এজন জ্যেষ্ঠ ভক্ত পঞ্চতত্ত্বপ্ৰেমী দাস, তেওঁ প্ৰণৱ শইকীয়া, আমাৰ অসমৰ এজন সুযোগ্য সন্তান। তেওঁ আপোনালোকক এইখিনি অসমীয়াত সামৰি কৰি দিব। গতিকে আপোনালোকে অকণমান ধৈৰ্য ধৰি আমাৰ এজন জ্যেষ্ঠ ভক্ত সুদূৰ ডেনমাৰ্কৰ পৰা অহা গৌৰ হৰি দাস ইকোটা জিরো করে দেন। ইকোটা ওই সামনে কোনাতে ইকোটা একদম এই লাস্টে এটা উপরে লেখা আছে জিরো করে। সাউন্ডটা আরো বাড়াই দেন, ফুল করে দেন, সামনেটা ফার্স্ট ফুল করুন। Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। So I understand that this is a very old Shiva temple in this place. এটা বহুত পুরানি শিৱ মন্দিৰ হয়। আর ওসব ভালো বা And recently there's also the deity of Vishnu has been installed. ইয়াত বিষ্ণুৰো মন্দিৰ আছে একেলগে। Now I am in a way an outsider because I was not born a Hindu. মই হিন্দু ফেমিলি পৰিয়াল জন্মগ্ৰহণ কৰা নাছিলোঁ। I'm from a country which was traditionally Christian. মই এখন খ্ৰীষ্টিয়ান দেশত মোৰ জন্ম, ডেনমাৰ্কত মোৰ জন্ম হৈছিলে। Of course, we did learn about Hinduism in school. আমি স্কুলত এই হিন্দুইজমৰ গম পাইছিলোঁ। And we learned about the Hindu Trinity, Brahma, Vishnu, Shiva. হিন্দু শিৱ বিষ্ণু আৰু ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰৰ বিষয়ে আমি পিছতে গম পাইছিলোঁ। And we also heard about Bhagavad Gita. আৰু ভাগৱত গীতাৰ বিষয়ে আমি পিছত গম পাইছোঁ। And of course, there are so many things in Bhagavad Gita that people, they have a very different opinions. What is the message of Bhagavad Gita? ভাগৱত গীতাৰ ওপৰত মানুহৰ বিভিন্ন মত আছে। ভাগৱতৰ গীতাৰ আচল মেছেজটো কি? And many Hindus, they also, I heard that from many sides that a very common understanding is that the message is of Bhagavad Gita is do your duty. বহুত মানুহৰ ভগৱত গীতাৰ বিষয়ে বেলেগ বেলেগ ধাৰণা আছে। বহুতে কয় যে তুমি নিজৰ কামখিনি কৰা, সেইখিনিয়ে তাত বঢ়াই নাই আৰু। Kamani adhikarasti napali sukhadarjana ma karma pala hetu bhur mata sangasta karmani. Krishna says you have a right to perform your duty. কৃষ্ণই কৈছে যে তুমি তোমাৰ কাম কৰিবহে আছে, অধিকাৰ আছে। But you have not, of course, that part often is overlooked. That Krishna says, but you are not entitled to, you are not allowed to enjoy the fruits of your, of your work. কৃষ্ণই কৈছে তুমি ফল আশা নকৰিবা, তুমি কৰ্মহে কৰা। Not this he say, those who try to enjoy the fruits, they are misers. He uses that word. So, but that's a very common idea that this is the essence of Bhagavad Gita. এইটোৱে ভাগৱতৰ মূল সাৰ মৰ্ম হৈছে।
just do your duty, and that is actually the essence of religion. আপুনি আপোনাৰ কৰ্ম কৰক, এইটোৱে ভগৱত গীতাৰ হৈছে সাৰ মৰ্ম ইমানে। Now, if the question is asked, what is my duty? এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে মোৰ কৰ্তব্য কি? Then, of course, there are also many different opinions. এইটোৰ ওপৰতো বহুত মানুহৰ বেলেগ বেলেগ অপিনিয়ন থাকে, মতামত আছে। Arjuna's duty was to fight. অৰ্জুনৰ কৰ্তব্য আছিল যুদ্ধ কৰা। That was Krishna urged Arjuna again and again, you become my instrument, you nimitta matram bhavasavusachi. How is it? Yasola Bhasva. Anyway, যিয়ে নহওক, Krishna urges Arjuna, you are a Kshatriya. Your duty is to fight this battle. কৃষ্ণই কৈছে তুমি ক্ষত্ৰিয়, তুমি যুদ্ধ কৰিব লাগিব। So, but actually, if you want to, like I said, there are so many, Bhagavad Gita is kind of an overview of the whole Vedic culture. So many topics are being discussed. ভাগৱত গীতাৰ বহুত বৈদিক শাস্ত্ৰৰ ভাগৱত গীতাৰ ওপৰত বহুত বেলেগ বেলেগ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰিছে এই বিষয়ে। So is there what is the conclusion of all this? তো ভাগৱত গীতাৰ সিদ্ধান্ত কি? সেই সিদ্ধান্ত কি? To understand this, we have to hear the explanation of the great sages. তো যিসকল ঋষিমুনিয়ে ভাগৱত গীতাৰ ওপৰত যে টীকাকাৰ কৰি গৈছে, যে তেওঁলোকে যিবোৰ ব্যাখ্যা কৰি গৈছে, সেইবোৰ আমি শুনিব লাগিব, জানিব লাগিব। They didn't have access to the great sages in the schools I was attending. So we never got to understand what is actually the essence of Bhagavad Gita. তেওঁলোকৰ আমি যিবোৰ সিদ্ধান্ত দিছে সেইটো আমি জানিব লাগিব। What is the siddhanta? What is the conclusion? এই সিদ্ধান্ত কি? সেইবোৰ ব্যাখ্যা কি? সেইবোৰ জানিব লাগিব। But after joining ISKCON, I got to hear from a present day representative of the great acharyas, sages of the past. I got to hear from Srila Prabhupada. মই স্কনত আহি এই বিষয়ে স্কনত যি আচাৰ্যবোৰৰ সিদ্ধান্তবোৰ পঢ়িলোঁ, বা প্ৰভুবাদৰ বিষয়ে প্ৰভুৱে যিবোৰ লিখিছে ভগৱত গীতাবোৰ, সেই ভগৱত গীতাৰ পঢ়ি মই আচল সত্যত উপনীত হৈছোঁ। And echoing the message of his teachers, he pointed to some verses in Bhagavad Gita. There's at the very end of Bhagavad Gita, Krishna says, Sarvadhaman parijyaja mamekam sharanam vraja aham tvam sarvapapiri mukshayishamanaasutaha. এটা ভাৰ্যত কৃষ্ণই যিটো শ্লোকটো কৈছে, সৰ্বধৰ্ম পৰিত্যাজ্য মামেক শৰণ বজ্ৰং অহম তম সৰ্ব পাপেভ্যো মুক্ষামি মা। Your duty is to give up all duties. আপোনাৰ কৰ্তব্য হৈছে সকলো ধৰ্ম ত্যাগ কৰা। Or it means to say all inferior duties. ডিউটি মতলব সকলোবোৰ ইনফেৰিয়ৰ, বেয়া ধৰ্ম। Where the dharma is often translated as duty. So Krishna says, give up all sarva dharman parijyaja. Just give up all this dharma. কৃষ্ণই কৈছে সকলো ধৰ্ম তুমি এৰি দিয়া। Not all dharma.
but গোটেইবোৰ নহয়, গোটেই অকল ধৰ্মবোৰ নহয়। take up the real Dharma, mamikam, shall surrender unto me alone. আচল ধৰ্ম হৈছে Mamikam. মোৰ চৰণত আহা, মোৰ কথা শুনা। Krishna uses the word ekam, me alone. একম অকলে তেখেতে। Yeah. So, at the conclusion of all the discussing so many topics, that is what Krishna advises Arjuna. Just don't worry about, this kind of worship, this kind of austerity, sacrifice, so many things are there in the Vedic culture. You know better than me. But just make your life simple and just surrender unto me. বেদিক শাস্ত্ৰত বহুত কিবা কিবি বিধি লিখিছে, কিন্তু বস্তুটো গোটেইখিনি আমি চিম্পুলকৈ এটা কৰিব পাৰোঁ, যিটো মানে সহজ, আমাৰ কাৰণে সহজ হয়। সেইটো কি? So what about the Hindu Trinity? What about if we are supposed to surrender to Krishna, what about Lord Shiva? What about Lord Brahma? What about all the other devatas? বহুত দেৱ দেৱতা আছে বৈদিক শাস্ত্ৰত, নহয়? ত্ৰিদেৱ, ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বৰ, গোটেইখিনি মানে বহুত দেৱ দেৱতা আছে। Krishna says, Kama Sthai Ridya, but Anya Devata. People, they surrender to these other devatas because their hearts are impure. মানুহে বহুত দেৱ দেৱতা সেৱা কৰিব বিচাৰে, কাৰণ তেওঁলোকৰ অন্তৰখন সিমান শুদ্ধ নহয়। They want something material. তেওঁলোকে কিছুমান বস্তু আশা কৰে, বিচাৰে, আৰু সেই বস্তু বিচাৰাৰ কাৰণে দেৱ দেৱতাৰ ওচৰত যায়। And because the devatas, they very quickly fulfill কাৰণ দেৱতাই অতি the সোনকালে, desires of the worshippers. দেৱতাই যিয়ে দেৱতাক সেৱা কৰে, তেওঁ দেৱতাই অতি সোনকালে বৰদান দিয়ে। So that does not mean that we do not respect Lord Shiva, Lord Brahma. এইটো এই নহয় যে কি আমি লৰ্ড শিৱ, ব্ৰহ্মাক আমি সন্মান নিদিম, But we see them as servants of Krishna. আমি তেওঁলোকক সার্ভেন্ট হিসাবে চাৰ্ভেণ্ট হিচাপে, তেওঁলোকক দাস হিচাপে হেৰি কৰোঁ, সন্মান কৰোঁ। As it is the Vaishnavana Yatha Shambhu. এজ এ বৈষ্ণৱ হিচাপে তেওঁলোকক আমি সন্মান দিওঁ। Lord Shiva is in fact the greatest. আচলতে লৰ্ড শিৱ, ভগৱান শিৱ পৰম বৈষ্ণৱ তেওঁ। So, but there's a difference between এই বিষয়ত বিভিন্ন ধাৰণা আছে। just because we give all respect to Lord Shiva and all the other devatas doesn't mean to say that we mistake them for being the supreme. এইটো নহয় যে কি আমি দেৱ দেৱতাক যদি সন্মান দিওঁ, তেওঁলোকক আমি কৃষ্ণ সমান ভাবোঁ, তেওঁলোককো আমি সন্মান দিব লাগে, সমানে সন্মান দিব লাগে। It's important to understand who is who. Why is it important to understand the difference between Krishna, Vishnu, and all the demigods? কৃষ্ণ, বিষ্ণু বা আন দেৱ দেৱতাসকলৰ মাজত যিটো তেওঁলোকৰ যিটো বুজিব বা জানিব লাগিব আমি, তেওঁলোক কোন, তেওঁলোক আচলতে। As it is said, Harim Vino because it is only Lord Hari who can actually deliver us from the cycle of samsara.
সংসাৰ চক্ৰৰ পৰা কৃষ্ণহে মাত্ৰ উলিয়াই দিব পাৰে। সংসাৰ চক্ৰৰ পৰা কেৱল শ্ৰীকৃষ্ণহে মুক্তি দিব পাৰে। যিটো জন্ম মৃত্যুৰ চক্ৰ 84 লাখ জনীৰ মাজত মানুহে আহি জন্ম লৈ আৰু গৈ থাকে, সেইটোৰ পৰা কেৱল শ্ৰীকৃষ্ণহে মুক্তি দিব পাৰে। Mukti datati kahichit Vishnu evana samsara. বিষ্ণুৱে মুক্তি দিব পাৰে, তাত নিসংশয় নাই। কৃষ্ণ যে মুক্তি দিব পাৰে তাত কোনো সংশয় নাই। বিষ্ণুৱে যে মুক্তি দিব পাৰে। And unless we stop the repetition of birth and death, we cannot be happy. আমি জন্ম মৃত্যুৰ সেই পৰা আমি এই অব্যাহতি পাম যদি আমি কৃষ্ণ সেৱা কৰোঁ। The devatas, they can grant so many material benedictions, but it will not make us happy. দেৱতাসকলে আপোনালোকক বহুত সেই দিব পাৰে, বৰদান দিব পাৰে, আপোনালোকক মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰিব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকক মুক্তি দিব নোৱাৰে। Because as Krishna declares in Bhagavad Gita, this material world is কাৰণ কৃষ্ণই ভগৱত গীতাত নিজে কৈছে এই যিখন বস্তু জগত জড় জগতখন এখন দুখালয় হয়। As our Param Guru Srila Bhakti Siddhanta Saraswati stated, this material world is not a fit place for a gentleman. ভক্তি সিদ্ধান্ত সৰস্বতী মহাৰাজে কৈছে Some other program also. এই Wind up. জড় জগতখন আচলতে সুখৰ ঠাই নহয়। So we should be very clear about this. আমি এই ক্ষেত্ৰত ভালকৈ একদম আমাৰ ধাৰণাটো শুদ্ধ ধাৰণা থাকিব লাগে। We need to go back to Krishna, back home, back to Godhead. Otherwise, we will continue in the cycle of birth and death with all the concomitant suffering of old age and disease. আমি যদি এই কৃষ্ণ সেৱা নকৰোঁ তেনেহ'লে জন্ম মৃত্যু চাইকেলতে আমি সদায় থাকিব লাগিব। জন্ম মৃত্যু বাৰ্ধক্য এই চাইকেলতে থাকিব লাগিব গোটেই জীৱন, যদি একমাত্ৰ কৃষ্ণহে আমাক মুক্তি দিব পাৰে। And all the kleshas, adibhautika klesha, adidaivika klesha, adhyatmika klesha, suffering from other living entities, from natural disturbances, from our own body and mind. যিমানবোৰ দুখ আছে ন, আদিভৌতিক আদিদৈৱিক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, এই সকলো দুখৰ যিবোৰৰ পৰা আমি দুখ পাওঁ সেই সকলোৰ পৰা মুক্তি পাম কেৱল আমি কৃষ্ণ সেৱা কৰিহে পাম। And we will not like it. It's not nice. সকলোৱে এইটো ভাল নাপায়। Therefore, the only solution is to take shelter of Krishna. He's the only one who can save us from this miserable condition of material existence. একমাত্ৰ কৃষ্ণয়ে তেওঁ আমাক এই যিটো জড়জগতৰ যিটো দুখৰ পৰা আমাক মুক্তি দিব পাৰে, বাকী আকৌ কোনেও নোৱাৰে দিব। But once that is said, Lord Shiva, if we ask for His mercy, that we can serve Krishna, He can help us with that. শিৱক আমি সেৱা কৰিব লাগে যেন তেওঁ আমাক কৃষ্ণ ভক্তি প্ৰদান কৰে, তেওঁৰ দ্বাৰা আমি কৃষ্ণ সেৱা আৰু আগুৱাই যাব পাৰোঁ। That is another. There are many incidents which illustrate this. But I will end here. There are many examples from Scripture how Lord Shiva has helped devotees to take shelter, to serve Krishna. শাস্ত্ৰত এই বিষয়ে বহুত অধ্যায় আছে য'ত শিৱই ভক্তসকলক সহায় কৰিছিলে কৃষ্ণৰ ওচৰত কৃষ্ণ ভক্ত হ'বৰ কাৰণে। But we have to stop here. I will not speak any further.
ঠিক আছে, ইয়াতে আমি সামৰণি মাৰিছোঁ। Hare Krishna. হৰে কৃষ্ণ।